Hello all, a very good day to all of you. This is Vilasini from Veranda IAS and friends, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 2025 UPSC Mains ஓட GS3 பேப்பர்லேருந்து கேட்டிருக்க environment questions. So we are going to decode all the environment previous year questions from your Mains 2025 paper. So yes, general trend வந்து பார்த்தீங்கன்னா there were more questions leaning towards pollution and climate change. Yes, so year on year வந்து பார்த்தீங்கன்னா UPSC tends to ask many questions pertaining to climate change and pollution. So that trend has continued. Yes, so that is one. And next வந்து பார்த்தீங்கன்னா majorly the demand of the questions revolves around causes, effects, measures. இதுதான் வந்து primary demand-ஆ இருக்கு. So in that way, this is the basic requirement of this year's examination for your environment. Okay, so pollution, climate change has been the core emphasis area. So 15 mark questions, 10 mark questions, weightage வந்து பார்த்தீங்கன்னா has been more towards 15 mark, and there have been 2 10 mark questions and 3 15 mark questions, right? So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் 15 mark questions have to be answered in 250 words and 10 mark question in 150 words, right? So let us start with the 15 mark questions first, and then வந்து பார்த்தீங்கன்னா we will move towards the 10 mark questions. So in the context வந்து இந்த வருஷம் மெயின்ஸை கேட்ட one of the very important questions pertaining to climate change பார்த்தீங்கன்னா revolves around the UN Framework Convention on Climate Change. Okay, so here வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 mark questionல write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement of 2015 and mention how these have been further strengthened in COP26, which happened in Glasgow. In this direction, how has the first nationally determined contribution intended by India been updated in 2022? So in the context வந்து yes, நீங்க வந்து UNFCCC, right, climate change conferences நீங்க regularly follow பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா you might have easily understood that every year the COP is taking place, correct, and major outcomes நடந்துட்டு இருக்கு. So sometimes வந்து பாத்தீங்கன்னா previous COP meetings வந்து கூட questions கேட்பாங்க, and one very landmark meeting of the Conference of Parties was COP21, which took place in 2015 in Paris, the famous Paris Agreement, right? So in the context வந்து there are few things we need to understand in the background, right? So quickly let us go through that, and then in the question நம்ம decode பண்ணலாம். So yes, பாத்தீங்கன்னா somewhere in the year 1992, okay, in the year 1992 ஒரு famous summit took place. This summit was also called as the Rio Earth Summit or the Earth Summit. Okay, இந்த சம்மிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 21st centuryல இருக்கிற மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து நிறைய குளோபல் லீடர்ஸ் சேர்ந்து வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் pollution, climate change, biodiversity loss, இந்த மாதிரியான significant problems are being discussed. So born out of the Rio Summit were some major conventions. For example, நீங்க பாத்தீங்கன்னா one major convention was UN Framework Convention on Climate Change, which dealt with the issue of addressing greenhouse gas emissions. Next, with regard to biodiversity laws, we have UN Convention on Biological Diversity. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா land degradation and desertification அதிகமா இருக்கு. So இது ரிலேட்டடா ஒரு கன்வென்ஷன் பாத்தீங்கன்னா UN Convention to Combat Desertification. இது தவிர there was also a mention of sustainable development, and இதுக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணதுதான் Agenda 21, right? So in the context the scope of discussion for today is around the UN Framework Convention on Climate Change. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா globally it is a major convention which deals with the issue of climate change, greenhouse gas emissions. இது பத்தி பேசுற ஒரு கன்வென்ஷன். So yes, ஒரு கன்வென்ஷன்ல இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா they are regarded as parties, and in the context you should understand there is a term called as COP. So COP na என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Conference of Parties, the supreme decision making body of any convention, right? So in the context வந்து multiple COP meetings have taken place. For example, COP21 2015 Paris நடந்துச்சு, right? So in the context many countries came up with what was called as NDCs, nationally determined contributions. So ஒரு countryயோட target என்னவா இருக்கும் to keep the greenhouse gas emissions in check,
right? So இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா many countries came up with different targets, right? And Paris Agreement is regarded as one of the most hallmark agreements with regard to climate change because it sets certain binding targets on developed and developing countries, right? So in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா many countries even till now are rushing and trying to fulfill their NDCs because Paris Agreement க்கு கொடுத்த கமிட்மெண்ட்டை fulfill பண்ணணும், right? So in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா to meet the obligations, right? நிறைய countries have come up with different targets. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா India is also taking major efforts, right, to ensure that greenhouse gas emissions are kept under check. So யோசிச்சு பாருங்க, for example in our country we are talking about green growth, renewable energy ஓட ஷேரை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றோம். For example, we have what is called as the National Action Plan climate change. So in the context we have a national solar mission, right? Then we have a national mission for sustainable habitat, right? So நிறைய missions இது கீழ இருக்கு. Renewable energy, so solar energy promote பண்றதுக்கா இருக்கட்டும், right? At the same time we are shifting towards a hydrogen economy, electric vehicles or adoption இருக்கட்டும், right? Many developments are taking place. India is also one of the founding members of the International Solar Alliance along with France, correct? So இந்தியாவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா renewable energy promote பண்றதுக்காக we are taking a lot of efforts. But in the contextல பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும், ரைட், இந்தியாவோட இனிஷியல் NDCs, தி ஃபர்ஸ்ட் NDCs மேஜரா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா emissions intensity of GDP வந்து we have to reduce it by 33 to 35% from 2005 levels by 2030, right? So talking about emissions intensity, please think about it, right? நம்ம GDP பத்தி பேசுறோம், economic growth is measured in terms of GDP, right? So in the context when we talk about reducing the emissions intensity, we basically mean நம்மளோட overall economic growth should be driven by clean energy, right? So in the context we wanted to bring down the emissions, the carbon emissions associated with it. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா we were also talking about reducing our dependence on fossil fuels. So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் fossil fuels are limited, right? So coal, petroleum, natural gas, these are fossil fuels. நேச்சர்ல பொறுத்த வரைக்கும் they are limited, right? And they are non-renewable. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஜுடிஷியஸ்லி யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் செகண்ட்லி இதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஏகப்பட்ட பொல்யூஷன் நடக்குது. செவரல் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பொல்யூட்டன்ஸ், ரைட், ஃப்ரம் கார்பன் டை ஆக்சைடு டு particulate matter to NOx emissions, SOx emissions, right, nitrous oxides, right, ஏகப்பட்ட particulate matter and many other forms of pollutants do come out. So in the context India's initial NDC was also that 40% of cumulative electric power capacity வந்து பாத்தீங்கன்னா non fossil fuel sources இருந்து பவர் ஆயிருக்கணும் by 2030, right? Apart from that, even talking about a creation of a carbon sink. Carbon sink na என்ன? Simple terms வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் சோர்ஸ். கார்பன் சோர்ஸ்னா எந்த இடத்துல இருந்து கார்பன் எமிஷன் ரிலீஸ் ஆகுது. கார்பன் சிங்க்னா எந்த இடத்துல நம்ம அந்த கார்பனை கேப்சர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல யோசிச்சு பாருங்க, UPSC ஓட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்ல இன் ப்ரிலிம்ஸ் தே ஹேட் ஒன்ஸ் ஆஸ்க்ட் வாட் இஸ் ப்ளூ கார்பன். ஸோ ப்ளூ கார்பன்னா என்ன? கார்பன் ஸ்டோர்ட் இன் ஓஷன்ஸ். இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? Oceans are also a very good carbon sink, right? But in the context that they were talking about afforestation, where they said that primarily, right, we have to create a carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent primarily through afforestation. So green cover increase பண்றதுக்கோ, green cover promote பண்றதுக்கோ through afforestation, we want to basically ensure that the emissions and the carbon emissions are also getting addressed by creating more carbon sinks, right? So afforestation பத்தி பேசும்போது when you get time, go and read about Miyawaki method of plantation. Miyawaki method, right? So in the context of India also taking efforts, right, ensures that the principle of common but differentiated responsibility is followed. So என்ன இந்த term common but differentiated responsibility? Simple meaning என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா there are majorly developed and developing countries, right? So common goal என்ன? Addressing the issue of climate change. Differentiated பத்தி பேசும்போது what we are basically trying to say is that the targets for developed and developing countries are a bit different, right? So இதுதான் இந்தியாவோட ஒரிஜினல் NDC.
NDCs. Now talking about the updated NDCs, COP26 Glasgow-ல நடந்துச்சு in 2021. So in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா it was time for countries to update their NDCs. So India வந்து பாத்தீங்கன்னா revised the earlier NDCs and totally we came up with five NDCs. So in the NDCs we also called as Panch Amrit. Panch na in Sanskrit it refers to five, right? Amrit na nectar. So 5 nectar elements. So in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா our updated NDCs majorly talk about number 1, non-fossil fuel energy capacity வந்து பாத்தீங்கன்னா should be around 500 gigawatts by 2030. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட 50% of the energy requirement renewables ல இருந்து தான் வரணும். Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா emissions intensity of GDP earlier வந்து 33 to 35%, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 45% by 2005 levels. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 1 billion tons of carbon emissions should be cut down by 2030. And yes, we also want to achieve net zero carbon emissions by 2070. இதுக்காக தான் we are trying to shift towards a hydrogen economy, right? We are trying to adopt electric vehicles, we are trying to enhance solar energy, right? இது எல்லாமே இதுக்காக தான். ஸோ இந்த கான்டெக்ட் இதுதான் இந்தியாவோட ரிவைஸ்ட் NDCs. IAS ஆகணும் இல்லாட்டி IPS ஆகணும் அப்படிங்கிறது பல பேரோட லட்சியமா இருக்கும். ஏன்னா இது இந்தியன் சிவில் சர்வீசஸ்ல இருக்கிறதுலே பிரஸ்டீஜியஸான பொசிஷன். UPSC நடத்துற சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்காக உங்களோட காலேஜ் டேஸ் இல்ல ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இல்ல ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் உங்களுக்கு தடையா இருக்கா? இனிமேல் அந்த தடை இருக்காது. ஏன்னா வெரண்டா IAS இப்போ ஒரு ஆன்லைன் ஈவினிங் பேட்ச் ஆரம்பிக்க போறாங்க. சோ நீங்க எங்க இருந்தாலுமே இந்த கோர்ஸை அட்டெண்ட் பண்ணலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் நடத்துவாங்க, உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்கும், மென்டார்ஷிப் சப்போர்ட் இருக்கும். அண்ட் வித் ஆல் திஸ் நீங்க ப்ராப்பர் கைடன்ஸோட UPSC எக்ஸாமை கான்ஃபிடென்ட்டா கொடுக்கலாம். இந்த கோர்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்க கீழே இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. எங்களோட டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. Veranda IAS, where your dream becomes reality. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ 2022ல அப்டேட் பண்ண NDCs என்ன, இதையும் கொஸ்டின்ல கேட்டிருந்தாங்க கரெக்டா. ஸோ இந்த கான்டெக்ட் யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் திஸ் செப்பரேட்லி. நம்பர் 1, non-fossil fuel based energy capacity to 50% of the total installed capacity by 2030. அதே மாதிரி emissions intensity of GDP முன்னாடி 33-35%, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 45% from 2005 levels by 2030. So here primary aim என்ன, இந்த NDCs நம்ம அப்டேட் பண்றது is to ensure that number 1, sustainable development is taking place, green energy transition is taking place, right? And India is also shifting towards a hydrogen economy. So in the context we need to understand Indiaல வந்து பாத்தீங்கன்னா we also have an initiative called as Mission Life, lifestyle for the environment. We also have என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா National Action Plan on Climate Change. So climate commitments fulfill பண்றதுக்காக நம்மளும் நிறைய எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம், ரைட்? அண்ட் திஸ் குட் ஆல்சோ பி ஒன் மேஜர் இம்ப்ளிகேஷன் இன் திஸ் கான்டெக்ட், ஃபைன். ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் ரிகார்ட் டு climate goals and ambitions, right, we are trying to fulfill our obligations to the Paris Agreement, and yes, we are also revamping our NDCs. So in the context, yes, the upcoming COP வந்து பார்த்தீங்கன்னா is set to take place in the month of November in Brazil. So in the context, after the summit takes place, நம்மளுக்கு தெரியும் what are the major highlights and outcomes, fine. So this was the first question. 15 mark question, 250 wordsல demand of the question புரிஞ்சுதா உங்க எல்லாருக்குமே? So clearly வந்து என்ன கேக்குறாங்கன்னா ஒரிஜினல் NDCs என்ன, அப்டேட் ஆன NDCs என்ன NDCs ஸ்பெசிஃபிக்லி நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம், அண்ட் ஹியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா why is this important வந்து நீங்க சொல்லி ஒரு வே ஃபார்வர்டா நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா your conclusion will look optimistic, right? So in the context, let's move to the next question. So next question பாத்தீங்கன்னா mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining. So let me tell you, sometimes வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு கொஸ்டினை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் லென்த்தியா தெரியும், சில additional statements கொடுப்பாங்க. The simple intent of giving additional statements is purely sometimes to also kill your time. So in the context,
in the part, right, mining, mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. இதை வந்து நீங்க justify பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. This is just a statement which is a part of the question. So don't waste time. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்லி நீங்கள் கொஷனை படிக்கும்போது ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை தி டைரக்டிவ் வேர்ட்ஸ். ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 கிளியராக கேட்குறாங்க, வாட் or why is mining an environmental hazard, right? So causes for mining to be an environmental hazard. Next one, என்ன measures எடுக்கணும், right? என்ன measures எடுக்கணும் to address this. So நான் என்ன சொன்னேன், GS3 பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் especially with regard to environment வந்து பார்த்தீங்கன்னா majority of all the questions will revolve around 3 major key terms. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the 3 major directives are causes, effects, measures. Causes, effects and measures. So in the context clearly the demand is causes and measures. So இதுதான் கேட்டிருக்காங்க கரெக்டா. So here we have to address this. This is the primary intent. Okay. So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா let us understand a few statistics. So here introduction நீங்க usually எழுதும் போது as much as possible try to quote relevant statistics, right? So in the statistics வந்து major environmental organizations இருக்கலாம். You can also quote think tanks like Niti Aayog, right? You can quote World Bank, major organizations quote பண்ணி நீங்க justify பண்ணுங்க. So in the context according to Oxfam, okay, OXFAM, Oxfam வந்து பாத்தீங்கன்னா what they have said is mining industry is responsible for 4 to 7% of the greenhouse gas emissions, right? And they can also be driving climate change. So here நம்ம climate change பத்தி பேசும்போது we are talking about trying to restrict greenhouse gas emissions, correct? Mining industry வந்து பாத்தீங்கன்னா is contributing to 4 to 7% of greenhouse gas emissions. And அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா they are also releasing harmful gases into the air. So ஒரு intro நீங்க எழுதும் போது statistics ஓட இல்ல ஒரு organization பேரை கொடுத்து நீங்க highlight பண்ணீங்கன்னா it will be comprehensive. As much as possible intro keep it very crisp and especially within 25 to 30 words, right? So intro வந்து do not exceed 25 to 30 words should be your intro. And in the intro make sure there is value addition. Value addition na enna? I would say either you can quote reports, right? Reports, or you can quote statistics, or you can quote examples, right? And in some case உங்களுக்கு வந்து ஒரு proper definition தெரியும், அதையும் நீங்க quote பண்ணலாம். So in the context of UPSC, right, depending upon the nature of the question, report, statistics and examples quote பண்ணும்போது the value of the answer increases and the intro comprehensiveness will also look good, right? So usually என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு intro and conclusion ரொம்பவே நல்லா எழுதியிருக்கீங்கன்னா இன்ட்ரோலேருந்து 0.5 மார்க், கன்க்ளூஷன்லேருந்து 0.5 மார்க், டோட்டலாக ஒரு +1 கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். அண்ட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் even a 0.5 mark higher is a very big thing, right? So intro and conclusion never compromise. Always make sure it is comprehensive and it is not generic. Please understand, generic introductions எழுதாதீங்க. Okay, so here வந்து பாத்தீங்கன்னா first part of the question என்ன, மைனிங் வந்து ஒரு environmental hazard ஏன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சிம்பிளா யோசிச்சு பாருங்க, எதுக்கு நம்ம மைன் பண்றோம்? நம்பர் 1, what is mining? Extracting the mineral from the ore, கரெக்டா? இதுதான் வந்து mining. Basically we mine for minerals, right? We mine for important metals, etc. ஸோ ஹியர் ஒரு இடத்துல நம்ம மைனிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல டீஃபாரஸ்டேஷன் நடக்கும். வி ஆர் கோயிங் டு கிளியர் அ பேட்ச் ஆஃப் லேண்ட், கரெக்டாக? ஸோ இந்த இடத்துல டீஃபாரஸ்டேஷன் நடந்துச்சுன்னா லாஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் லாஸ் ஆச்சுன்னா கார்பன் எமிஷன்ஸ் வில் கெட் ரிலீஸ். ஸோ ட்ரீஸ் ஆர் வெரி குட் கார்பன் சிங்ஸ். ஸோ ஹியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் டீஃபாரஸ்டேஷன், கிரேட்டர் தி டேமேஜ் டு தி என்வாயன்மெண்ட். நம்பர் 1. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல மைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கும்போது மெனி ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் ஆர் பீங் யூஸ்ட். இந்த கெமிக்கல்ஸ் கேன் கண்டாமினேட் தி சாயில், ஸ்டே இன் த சாயில் ஃபார் அ வெரி லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன் ஆல்சோ பி கன்சியூம் பை அதர் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஃபுட் செயின்ஸ் வழியாக கூட இட் கேன் அஃபெக்ட் ஹியூமன்ஸ். திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் biomagnification. Increase in the concentration of a toxicant at successive trophic levels. இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால மெனி ground water sources are also heavily contaminated. Aquifers ன்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ aquifers கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட heavy metals and toxicants இருக்கு. For example, just for your reference, arsenic contamination is quite high in India. இந்தியாவோட கிரவுண்ட் வாட்டர் சோர்சஸ்ல அர்சனிக் கண்டாமினேஷன் அதிகமா இருக்கு. அண்ட் யூஸ்வலி வாட்டர்ல அர்சனிக் கண்டாமினேஷன் அதிகமா இருந்தா
people are prone to a disease called as black foot disease. இதே மாதிரி mercury content அதிகமா இருந்தா we are prone to what is called as Minamata disease. cadmium அதிகமா இருந்தா itai disease. nitrates அதிகமா இருந்தா blue baby syndrome. all of this is possible because of mining and contamination. Next பாத்தீங்கன்னா air pollution. So sometimes miningல நடக்கிற சில processes can also cause particulate matter to be released into the air, right? So according to the Central Pollution Control Board, any particulate matter 2.5 micrometer or lesser in diameter when inhaled வந்து பாத்தீங்கன்னா it can cause the greatest harm to human health. right? And usually mining நடத்துற sites வந்து பாத்தீங்கன்னா right, sometimes அந்த இடத்துல இருக்க flora and fauna and biodiversity can also get significantly affected, right? So in the context one of the major reasons for decline in population of species வந்து பாத்தீங்கன்னா habitat loss and fragmentation. So here இது கூட நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, and in the context many flora and fauna species can get heavily affected, right? And like I said, mining வந்து பாத்தீங்கன்னா also contributes to greenhouse gas emissions. So in the context this can also fuel climate change, right? இது கூட ஒரு implication இருக்கலாம். So here demand of the question, first இதை justify பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So as much as possible examples கொடுங்க. Don't write simple things, at least explain what and how does it affect. For example, deforestation நடக்குது அப்படின்னு சொல்லாம deforestation நடந்தா displacement of people நடக்கும், displacement of flora and fauna நடக்கும், right? So in the context erosion can take place easily, degradation can also be promoted, right? Eventually in the place desertification can also occur in the long run. அப்படின்னு justify பண்ணுங்க in very simple amount of words, make it look more comprehensive, right? That you should keep in mind. Next, moving forward, talking about remedial measures. So problem என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. UPSC பொறுத்த வரைக்கும் they'll ask you to list problems and they will ask you solutions. So number one most important thing நீங்க என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற rules and regulations and protocols கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். adherence to rules and regulations, right? For example, there is something called as CAMPA, compensatory afforestation வந்து நம்ம promote பண்ணலாம், right? So here CAMPA can be quoted. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா there is something called as environmental impact assessment. For example, ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு நம்ம அப்ரூவல் கொடுக்கணும். இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு நம்ம அப்ரூவல் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி we need to undertake a study. இந்த ஸ்டடி வந்து பாத்தீங்கன்னா will help us to understand இந்த ப்ராஜெக்டால எவ்வளோ damages can take place to the environment, right? So here damages ரொம்ப ஹெவியா இருந்துச்சுன்னா then we can avoid, but if the damages are less we can continue, right? So in the context environmental impact assessment can also help. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா there is also a concept called as biomining. So biominingல வந்து பாத்தீங்கன்னா we can directly use engineered bacteria to extract metals from their ores, right? So biomining, bioleaching are different forms of bioremediation, right? So இதை கூட நீங்க கோட் பண்ணலாம். Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா what we can do is, right, சில corporate companies ஓட funds, CSR funds can also be used, right, for reclamation of lands. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா waterல இருக்கிற pollution levels and effluent norms need to be strictly monitored. Talking about industries and factories வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய devices are there to keep the pollution in check. For example, electrostatic precipitator இருக்கு, you have scrubbers, all these can be implemented. அதே மாதிரி new age technology, right? A lot of investment in research and development can be done. See, I'll give you a statistics. India spends less than 1% of its GDP on research and development. So இது வந்து நம்ம improve பண்ணலாம், correct? So the எல்லா measures நம்ம எடுத்தா we can definitely enhance the outcomes of mining where it is much more sustainable and environmental friendly, right? So in the context yes, as a country வந்து பாத்தீங்கன்னா for many critical minerals we are dependent on other nations like China. இதையும் நம்ம கம்மி பண்ணணும், and we also have to look out for alternatives. So this can only come by investments in technology and promoting better innovation, right? So இது எல்லாமே நீங்க கோட் பண்ணிட்டு you can also conclude that mining sector is important for economic progress, but at the same time sustainable ஆவும் இதை மாத்துறது is very important.
right, such that there is also ecological balance. Fine. IAS ஆகணும் இல்லாட்டி IPS ஆகணும் அப்படிங்கிறது பல பேரோட லட்சியமா இருக்கும். ஏன்னா இது இந்தியன் சிவில் சர்வீசஸ்ல இருக்கிறதுலே பிரஸ்டீஜியஸான பொசிஷன். UPSC நடத்துற சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்காக உங்களோட காலேஜ் டேஸ் இல்ல ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இல்ல ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் உங்களுக்கு தடையா இருக்கா? இனிமேல் அந்த தடை இருக்காது. ஏன்னா வெரண்டா IAS இப்போ ஒரு ஆன்லைன் ஈவினிங் பேட்ச் ஆரம்பிக்க போறாங்க. சோ நீங்க எங்க இருந்தாலுமே இந்த கோர்ஸை அட்டெண்ட் பண்ணலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் நடத்துவாங்க, உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரிஸ் இருக்கும், மென்டார்ஷிப் சப்போர்ட் இருக்கும், அண்ட் வித் ஆல் திஸ் நீங்க ப்ராப்பர் கைடன்ஸோட UPSC எக்ஸாம கான்ஃபிடென்ட்டா கொடுக்கலாம். இந்த கோர்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்க கீழே இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. எங்களோட டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. Veranda IAS, where your dream becomes reality. So yes, so in the context, let us take a look at the next question. Examine the factors responsible for depleting groundwater in India. What are the steps taken by the government to mitigate such depletion of groundwater? Again, a pollution based questions, right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா water scarcity is happening in our country. Correct? So many places வந்து பாத்தீங்கன்னா a term has also been recently coined which is called as day zero. Day zero na என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the day when the existing water resources will run dry. So recently வந்து பாத்தீங்கன்னா Bengaluru had also witnessed a day zero event ன்னு சொல்றாங்க, right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா ground water is a vital resource, but in recent days வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த water resource is also getting threatened due to many reasons. So number one என்ன கேக்குறாங்கன்னா ஏன் ground water deplete ஆகுதுன்னு கேக்குறாங்க, and government என்ன measures எடுத்திருக்காங்க to ensure that this is addressed. இதுதான் கேக்குறாங்க, right? So you should also know various government initiatives and measures, right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா major fact, இந்த fact prelims கூட டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. India is the largest extractor of groundwater in the world. This is a evergreen fact, so keep it with you, right? So in the context that this statement was tested in the UPSC previous year question and prelims. So let me tell you this, நிறைய வாட்டி prelims கேக்குற சில questions கூட mains indirectly டெஸ்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, so இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நீங்க கோட் பண்ணீங்கன்னா it will add more value to your answer, right? So சிம்பிளா யோசிச்சு பாருங்க, ground water ஓட exploitation or the reason why groundwater depletion is occurring, what could be some significant reasons அப்படினு பார்த்தா, number one, over extraction and over consumption. Domestic demand increase ஆக industrial demand increase ஆக the extraction of groundwater is also increasing, right? That is one. Second, population is increasing, correct? So population grow ஆக obviously the water requirements will also be high, and this is also somewhere leading to a situation where there is greater and increased uptake of water. Next is talking about our cropping patterns. So யோசிச்சு பாருங்க, இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா the staple crops that we primarily consume are rice and wheat. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா intensive irrigation is required, correct? இது எல்லாமே water intensive crops. So in the context I also want you all to remember a term. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா virtual water trade. ஏன் இது important? UPSC Mains previous year questionல இது பத்தி ஒரு question கேட்டிருந்தாங்க, virtual water trade. Virtual water trade na என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the amount of water lost in the form of exports. For example, India நிறைய ரைஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம், இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம். So the share of water, so அந்த குட்டை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது நம்ம வாட்டரையும் சேர்த்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம். So this is also called as virtual water trade. இதையும் நீங்க கோட் பண்ணலாம், and you can also say that somewhere it is responsible to diversify our food basket, right? So this could be one more reason. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா our infrastructure for water governance and management needs to be improved, right? Climate change நடக்குது, erratic rainfalls are there, many places there is water scarcity, droughts are getting reported, urbanization, industrialization நடக்க demand for water supply is also increasing, right? So water consume மட்டும் பண்றோம், but conserve பண்றதுக்கு நிறைய efforts நம்ம எடுக்கல, right? அதே மாதிரி water governance, right? Policies இருக்கட்டும் இல்ல people's participation இருக்கட்டும் is less. Water budgeting கூட ஒழுங்கா இல்ல. இதுதான் மேஜரான reasons. Now here, talking about the various measures that the government has taken. Number one, we can talk about Atal Bhujal Yojana. So Atal Bhujal, Bhu and Jal. Bhu na earth,
ஜல்னா வாட்டர். ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டருக்காகவே கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்கீம். பிரைமரி எய்ம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, people's participation is required in ensuring that groundwater conservation and management is taking place in water stressed districts. இது ஒரு pan India ஸ்கீம் இல்ல. எந்தெந்த இடத்துல டிஸ்ட்ரெஸ்ட் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்கோ அந்தந்த இடத்துல பீப்புளோட பார்ட்டிசிபேஷன் மூலியமா கிரவுண்ட் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நடத்த போறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் அக்விஃபயர் மேப்பிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்தியாவில் நிறைய அக்விஃபயர்ஸ் இருக்கு. இந்த அக்விஃபயர்ஸை நம்ம பெட்டரா மேனேஜ் பண்ணா in terms of contingency also it could be useful. So the idea is to map them so that we can understand the water resources better. Second, இதோட அசோசியேட்டடா இருக்கிற பொல்யூஷனையும் நம்ம கம்மி பண்ணலாம். Next is Jal Shakti Abhiyan. This was also called as Jal Shakti Andolan, a people's movement. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா people's movement to talk about water conservation, awareness create பண்ணணும், rain water harvesting promote பண்ணணும். These are also suggested. Next, farmers வச்சு பார்க்கும்போது we had something called as PM Krishi Sinchai Yojana, right? So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா was primarily to promote drip irrigation practices. So drip irrigation மூலியமா water consumption can be minimized, right? And directly it is a form of precision agriculture, right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா PM Krishi Sinchai Yojana was based on the motto Har Khet Pe Pani, meaning every field has water, per drop more crop, per drop more crop, right? So இதுவும் ஒரு initiative. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா we also had other initiatives, right? For example, Jal Jeevan Mission, which aims at providing piped drinking water to rural households, right? So here வந்து lot of efforts have been taken. இது தவிர வந்து பாத்தீங்கன்னா we also have a central groundwater authority, we have a central groundwater board, we have a ministry of Jal Shakti, national water mission இருக்கு, right? Independently நிறைய states rain water harvesting காக நிறைய initiatives எடுத்துட்டு இருக்காங்க. All these are done in a long way to ensure that water governance can be promoted. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சில water stress districtsல, right, local people together are forming what is called as Pani Samitis. Pani Samitis. Pani Samitis என்னன்னா a group of villagers, right? ஒரு 15-20 members. Hereல வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா representation is from members of all castes, women is there, right? Tribes are there, right? And government officials are there. The idea is to ensure that people வந்து அவங்களோட own water resources acknowledge பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா they will start conserving them better, right? So this is also discussed over here. So Pani Samitis இருக்கு, Atal Bhujal Yojana, all these are some things that we have been discussing. இது தவிர வந்து பாத்தீங்கன்னா water budgeting கூட ரொம்ப தேவை in the context of our country, right? So all this can be kept in mind and quoted. And yes, conclusionல நீங்க எழுதும்போது you can also quote the importance of using nature based solutions to address groundwater depletion, right? For example, நீங்க வந்து nature based solutions quote பண்ணலாம். சிம்பிளா சொல்லணும்னா water conservation promote பண்றதுக்கு we can also ensure afforestation, right? Mangroves நம்ம பெட்டரா promote பண்ணலாம், right? China has something called as sponge city model. ஸோ இந்த ஸ்பாஞ்ச் சிட்டி மாடலோட மெயின் எய்மே வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ரிசோர்சஸ் த்ரூ வெட்லேண்ட்ஸை வந்து நம்ம பெட்டராக மேனேஜ் பண்ண போகிறோம், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸை கூட நம்ம கோட் பண்ணலாம் in our conclusion to make our answers look more comprehensive. Fine? Okay. So in the context, yes, moving forward to the next question. Seawater intrusion in the coastal aquifers is a major concern in India. What are the causes of seawater intrusion and remedial measures to combat this? So again, similar question na. The demand of the question is to causes என்ன measures என்ன, இதுதான் வந்து மெயின் எய்மா இருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல டாக்கிங் அபவுட் இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா we have a 7,500 kilometer coastline, correct? We are a peninsula, we are surrounded by water on 3 sides. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல கண்டிப்பா sea water intrusion நடக்கிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ sea water intrusionனா என்ன, சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா salt water mixing with fresh water aquifers. So in the context of our country, number one பாத்தீங்கன்னா because there are so many coastal zones and coastal regions, right? Rampant development, industrialization, urbanization, ports and harbors develop ஆகும்போது கண்டிப்பா வாட்டரோட டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது.
Next one, there is also the problem of over extraction of groundwater. So here என்ன ஆகுது, agricultural demand meet பண்றதுக்கோ, right, when water table கம்மி ஆக we have to end up also drawing water from the seas. This can also become a problem. Yes, and also climate change நடக்கும்போது we all know the story, ice caps melt, right, water levels increase, right, and this can also lead to submergence of coastal lands. Here waters வந்து level increase ஆகும்போது it is also possible for this water to come inland, right, இது கூட possible. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா many nature based solutions which were there அதை நம்ம encroach பண்றோம். For example, mangroves ஒரு deforestation நடக்குது, wetlands வந்து பாத்தீங்கன்னா they are getting filled with sand and converted into construction sites. So இந்த மாதிரியான encroachment நடக்கும்போது, right, fresh water sources ஓட availability-யும் நம்ம கம்மி பண்ணிடுறோம், ரைட். அதே மாதிரி மைனிங்கா இருக்கட்டும், ரைட். ஸோ இந்த மாதிரியான டீக்ரடேஷன், dredging ஆக்டிவிட்டீஸ், இது எல்லாமே will somewhere cause சால்ட் வாட்டர் இன்ட்ரூஷன். ஐஏஎஸ் ஆகணும் இல்லாட்டி ஐபிஎஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது பல பேரோட லட்சியமா இருக்கும். ஏன்னா இது இந்தியன் சிவில் சர்வீசஸ்ல இருக்கிறதுலே பிரஸ்டீஜியஸான பொசிஷன். யூபிஎஸ்சி நடத்துற சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்காக உங்களோட காலேஜ் டேஸ் இல்ல ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இல்ல ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் உங்களுக்கு தடையா இருக்கா? இனிமேல் அந்த தடை இருக்காது. ஏன்னா வெரண்டா ஐஏஎஸ் இப்போ ஒரு ஆன்லைன் ஈவினிங் பேட்ச் ஆரம்பிக்க போறாங்க. சோ நீங்க எங்க இருந்தாலுமே இந்த கோர்ஸை அட்டெண்ட் பண்ணலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் நடத்துவாங்க, உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்கும், மென்டார்ஷிப் சப்போர்ட் இருக்கும், அண்ட் வித் ஆல் திஸ் நீங்க ப்ராப்பர் கைடன்ஸோட யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமை கான்ஃபிடென்ட்டா கொடுக்கலாம். இந்த கோர்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்க கீழே இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. எங்களோட டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. Veranda IAS, where your dream becomes reality. So now here talking about the measures. See, we have something called as the Coastal Regulation Zone Rules, right? CRZ rules. இது பத்தி போய் படிங்க. This needs to be effectively followed. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா groundwater extraction வந்து coastal regions that has to be highly regulated. இங்கேயுமே பாத்தீங்கன்னா we can talk about nature based solutions. Mangroves could be natural buffers, right? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா rain water harvesting, artificial ways யூஸ் பண்ணி water recharge systems வந்து we can promote. If at all water extraction increase பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா reverse osmosis மூலியமா கூட we can extract water from the seas. But again, science and technology involve ஆறதுனால, right, more investments in research and development need to be promoted, right? So here it is also important that we should have an integrated coastal zone management system, right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா governments, NGOs, many civil society groups can play a wrong run in ensuring that contamination of water resources is not happening, right? So in the context, these are the major reasons why salt water intrusion is taking place. But overall, if you see UPSC mains பொறுத்த வரைக்கும், they are constantly revolving around the dimensions of pollution and climate change, right? So in the context, the last question in your mains paper, right, what is carbon capture utilization storage, right? What is the potential role of CCUS in tackling climate change? So the என்னன்னு கேக்குறாங்க and இதோட potential என்ன. So potential பத்தி பேசும்போது how can it be useful, statistics இருந்தா justify பண்ணலாம், application பத்தியும் பேசலாம். It's a 10 mark question, 150 words நீங்க ஆன்சர் பண்ணா போறோம், right? So in the context சில terminologies especially with regard to climate change news இருந்தா you will have to quote it, okay? So here look at this. So number 1, look at these images. இது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரின்னு வச்சுக்கோங்க. Anthropogenic emissions, human activity. Human activities are a major source of carbon dioxide emissions. So in the site வந்து பாத்தீங்கன்னா it is regarded as a carbon source, right? பட் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா the trees, right? So உங்களுக்கே தெரியும் photosynthesis நடக்கும்போது, right, trees usually what they do is they take in carbon dioxide and give out oxygen, which means trees are a very good source of storing carbon, right? So இந்த கார்பனுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is called as green carbon, right? அதே மாதிரி oceans, water bodiesுமே பாத்தீங்கன்னா are a very good carbon sink. So here oceans கிட்ட இருந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி கேப்சர் பண்ற carbon is also called as blue carbon, right? So carbon source na enna, the site of carbon release, and carbon sink na enna,
the site where carbon is captured. இது பத்தி we have a good amount of clarity, right? So now here if we talk about the different sites where we can use natural sites, oceans, wetlands, peatlands, right? Deep saline formations, sedimentary rocks க்கு நடுவுல we can inject carbon dioxide. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா abandoned mines, right? இது எல்லாமே are some suitable sites where carbon sequestration can be promoted. இது வந்து ஒரு prelims question வந்துச்சு. Okay, sites for carbon sequestration, please go back and see. So in the context la, yes, the idea வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா number 1, ஒரு carbon source ல இருந்து we are going to capture this carbon, right? We are going to transport it and we are going to store it. இதுதான் வந்து primary aim of carbon capture utilization storage. Okay, so here வந்து what is its role in tackling climate change or the potential, இதுதானே மேஜரா கேக்குறாங்க. so number 1, carbon emissions நம்ம நிறைய capture பண்ண ஆரம்பிச்சா, right, carbon source ல இருந்து carbon sink ஆ மாற right, the overall carbon emissions will become less, greenhouse emissions are less, climate change is less, so eventually global warming will also be less. Correct. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா, yes, so here when we try to combine it with existing technologies, right, efficiently we can take out the carbon in the air and store it. Now here வந்து பாத்தீங்கன்னா this can be converted into other forms of energy, right? நிறைய industrial applications இருக்கலாம், right? We can capture it and store it in the ground for a long time. இந்த மாதிரியான potential benefits கூட இருக்கு, new forms of energy. Next, நம்ம already பார்த்தோம், India has its own NDCs which it needs to achieve, correct? Here we said by 2070, right, we want to have net zero carbon emissions. இதை fulfill பண்றதுக்கு கூட this could be highly effective, right? So these are all the major significant benefits of carbon capture utilization storage with regard to tackling climate change. Okay, so in the context, yes, what I want you all to understand is overall we have covered all the questions, right? உங்க 2025 UPSC Mains GS paper 3 ல கேட்டிருக்க questions எல்லாத்தையுமே decode பண்ணிட்டோம். I have given you concepts, background information. சில topics உங்களை நான் additional படிக்கவும் சொல்லியிருக்கேன். So go through it and practice writing the answers. அதுதான் important. I hope this discussion was useful. Thank you. IAS ஆகணும் இல்லாட்டி IPS ஆகணும் அப்படிங்கிறது பல பேரோட லட்சியமா இருக்கும். ஏன்னா இது இந்தியன் சிவில் சர்வீசஸ்ல இருக்கிறதுலே பிரஸ்டீஜியஸான பொசிஷன். UPSC நடத்துற சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்காக உங்களோட காலேஜ் டேஸ் இல்ல ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இல்ல ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் உங்களுக்கு தடையா இருக்கா? இனிமேல் அந்த தடை இருக்காது. ஏன்னா வெரண்டா IAS இப்போ ஒரு ஆன்லைன் ஈவினிங் பேட்ச் ஆரம்பிக்க போறாங்க. சோ நீங்க எங்க இருந்தாலுமே இந்த கோர்ஸை அட்டெண்ட் பண்ணலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் நடத்துவாங்க, உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்கும், மென்டார்ஷிப் சப்போர்ட் இருக்கும், அண்ட் வித் ஆல் திஸ் நீங்க ப்ராப்பர் கைடன்ஸோட UPSC எக்ஸாமை கான்ஃபிடென்ட்டா கொடுக்கலாம். இந்த கோர்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்க கீழே இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. எங்களோட டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. Veranda IAS, where your dream becomes reality.